Good evening, students. Welcome you to this live session. So in this video, we are going to learn the first chapter. Okay, just in 2 classes, we are going to cover this topic. We are going to learn the concepts and some of the very important and at the same time students find difficult. Students, நீங்க எதெல்லாம் டஃப்னு நினைக்கிறீங்களோ that type questions we are going to solve here. Okay, and I'll teach all the concepts so easily you can score very high mark. The aim is to make you to score center. Don't think I cannot do that. You can do that. You have enough time. Now the portions are reduced, right? So you plan properly, definitely you can score center. Okay? So you need some practice. So mathematics you cannot read, right? So write and practice. The sum, which one you find difficult, எது டஃப்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த சம்ம திரும்ப எழுதி practice பண்ணுங்க. Definitely you can do that. Okay? So first chapter, application of matrices and determinants is not a new thing for you, right? Already 11th standard படிச்சிருக்கீங்க. Mainly you need only 3 things, students. இந்த சாப்டர்ல நீங்க full mark வாங்கணும்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய 3 விஷயங்கள் தான். ஒன்னு, how to expand a determinant. ஒரு determinant கொடுத்தா அதை எப்படி expand பண்றது, whether it is 2 by 2 or 3 by 3. Second one, how to find cofactor. ஒரு determinant கொடுத்தாச்சுன்னா அதுக்கு cofactor, இணை காரணி, minor and cofactor, right? அதில் important cofactor how to find, அது தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா 3 by 3 questions we find cofactor of 9 elements. ஒரு இடத்துல mistake பண்ணீங்கனாலும் you lose the mark. Okay, that is important thing. And finally elementary transformations, rank method எல்லாம் இருக்குல்ல, அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், you need interchanging 2 rows, 1 row, adding with another row. இதில் எல்லாம் தான் careless mistakes வரும். நார்மலாக நம்ம என்ன நினைப்போம், மேட்ரிக்ஸ் வெரி ஈஸி ஒன், we take it light of it, right? Differentiation, integration விழுந்து படிப்போம். It's a tough one, we spend more time. எக்ஸாமுக்கு ப்ரீவியஸ் டேலாம் அதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். Matrices and determinants we take so light, but don't think like that. Okay, sometimes நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட they make some careless mistakes. Okay, so you need more practice, fast down செய்யணும், at the same time கரெக்டாகவும் இருக்கணும்ல. ஸோ யூ நீட் லாட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். இப்போ டைம் இருக்குது, நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ கோஃபேக்டர்லாம் உட்காந்து எக்ஸாம் ப்ரீவியஸ்லி யூ கேன் நாட் ஸ்பெண்ட் டைம், ரைட்? நவ் யூ டூ அகெயின் அண்ட் அகெயின், டூ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, டுடே ஐ எம் கோயிங் டு டேக் நியர்லி 10 to 12 கொஸ்டின்ஸ் விச் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வி ஆர் கோயிங் டு கவர் ஃபர்ஸ்ட் 2 எக்ஸசைஸ். அதுக்கு என்னெல்லாம் தியரி பார்ட் வேணும் அதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். தென் வி ஆர் கோயிங் டு டூ த சம்ஸ். ஓகே, for that first definition what we are going to see is singular and non-singular matrices. Singular and non-singular matrices. ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்தா அது சிங்குலரா நான் சிங்குலரா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? With the matrix you can't do anything, right? Suppose they are giving a matrix, say A equal to 2 minus 1 3 5. To check whether it is singular or not, you find the corresponding determinant. 2 minus 1 3 5. So you know how to expand it, right? First multiply the principal diagonal, then put a minus sign, you multiply the other 2. So 2 into 5, it is 10, then minus this minus, right? Now when you multiply these two, 3 into minus 1 is minus 3. Already we have a minus 3, it is plus 3. You are getting 13, which is not equal to 0. So what can you say? The given matrix is non-singular. If your answer is 0, we say it is what? Singular. I hope all of you know how to expand a 3 by 3 determinant, right? So for example, I am giving like this. Suppose the matrix is minus 1 2 2, 1 2 2, 2 2 1. It is for you to just how to expand, right? Some of you may know, எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், but 1 or 2 students you may have doubt, right? So matrix you cannot expand it, so write it as a determinant. 1 2 2 and the last one 2 2 1. Just see how to expand a determinant. Take the first number, it is minus 1 into, leave that particular row and that column. The remaining this 4, do like what we did for 2 by 2. 2 into 1, right? 2 minus 2 into 2, it is 4. Now take the second number. When you take the second number, you change the sign. Here it is 2. So you write what? Minus 2 into. Leave that row, leave that column. Now 1 into 1, 1 minus 2 into 2, 4.
Now take the last one. First one you write as it is, second one you change the sign, and the third one you write as it is. It is what? 2. So plus 2 into, leave that particular row and that column. So 1 into 2, it is 2 minus 2 into 2, 4. So when you simplify this, see what you are getting here. So minus 1 into minus 2, minus 2 into minus 3, plus 2 into minus 2, right? So you are getting 2 minus into minus plus 6 minus 4, right? So you are getting 4 not equal to 0. So what can you say? It is non-singular, right? Already Nirmal given the correct answer. Okay, so this is only I given just to revise how to expand a determinant. Now let me tell you the difference between matrix and determinant, because in some of the sums we need that. The difference between matrix and determinant. Symbol matrix we use this bracket, right? Determinant we use the 2 bars. Matrix is an arrangement, you cannot simplify. Only thing, if something is common, you can take it out, right? Suppose 3 by 3 matrix means always 9 elements will be there. But determinant can be simplified. You can expand it, you can equate with some number. The previous one you got some 4, the value of the determinant, right? So matrix is an arrangement. You can't simplify, you can't find some, you can't equate it with some real number. But determinant can be simplified. And the next, the main difference is, matrix, suppose you want to multiply a matrix by 5. ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஏன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க. If I want to find 5A, என்ன செய்யணும்? You multiply all the elements by 5. Suppose it is a 3 by 3 matrix, you multiply every element by what? 5. But in determinant, நீங்கள் 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா, you multiply any one row, only one row elements you multiply by 5. Either the first row you multiply by 5, or second row, or third row, or first column, or second column. Matrix you multiply every element, but in determinant you multiply any one row or any one column. Same way when you take it out also. Matrix when can you take a number outside? If it is common for all the elements, எல்லா எலிமெண்ட்லயும் காமனா இருந்தா தான் எடுக்க முடியும். But determinantல if something is common in one row, ஒரே ஒரு ரோல மட்டும் காமனா இருக்குது, you can take it out. Okay, so that is another very important difference. Okay, next one, I said 3 things you have to remember. 2 things we are going to see. One is how to expand a determinant. Second one, cofactor. What is cofactor? Signed minor. What is minor? Leave that particular row and that column, right? Suppose I want to find the minor of, suppose I want to find the minor of this minus 1. What you have to do? Leave that row, that column. Remaining alone, you simplify. What answer you get, that is the minor, right? But when you find cofactor, we write minor, but before that you look into the sign also, whether you have to put plus or minus. For that, you know, for cofactor, this is the formula. Aij is minus 1 raised to I plus j mij. Mij is minor only. So cofactor is minor only, but we look into the sign. Minus 1 raised to something. Minus 1 raised to something means you won't get 20, 30 and all, right? Minus 1 raised to something means you may get plus 1 or minus 1. Minus 1 raised to some even number, it is plus. Minus 1 raised to some odd number, it is what? Minus. So this minus 1 raised to I plus j gives only the sign, whether it is plus or minus. So that's why I say cofactor is signed minor. So we look into the sign also. How to give sign depends on, you know, already you studied in 10th standard and all, right? So forming a matrix, right? Suppose it is a 2 by 2. You know the position. The first one you take it as A11, first row, first column. Next one is A12, A21, A22. See the sign, add the suffix 1 plus 1, 2. So minus 1 raised to 2, even number, so it is plus. Next 1, 2, 1 plus 2, 3. Odd number, so minus 2 plus 1, 3. Odd number, minus 2 plus 2, 4. Even number, so plus. Okay. Then you write the minor, leave the row and column, write the remaining. You can do that. Suppose it is 3 by 3. The examination hall, you should not waste time for all these things, right? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Listen, for the first one it is 1 plus 1, it is 2. So it is positive. 1 plus 2, 3. Negative. 1 plus 3, 4. Even number, right? So positive, 2 plus 1, 3, negative, positive, negative, positive, negative, positive, okay?
So alternate plus minus. Then just find the minor. Okay, so that's very important. So later I'll give you one sum to do this cofactor. Okay. Now the first definition what we are going to study is adjoint. Find the adjoint of a matrix. They can ask that question for 2 by 2 or 3 by 3. Adjoint of a matrix means you find all the cofactors. You find all the cofactors. இணை காரணி எல்லாத்துக்கும் cofactor கண்டுபிடிங்க. Write it as a matrix called cofactor matrix. Then you take transpose of that matrix. Transpose என்ன செய்யணும்? Interchanging rows and columns. Okay, the resulting matrix only we call it as adjoint of the matrix. So adjoint of the matrix கண்டுபிடிக்கணும்னா you have to find the cofactors. So அதனால தான் cofactor is very very important. Okay, so Aij transpose. Listen, just I'll give a 2 by 2 very simple example. 2 1 5 4. Listen how to find cofactor. So only 4 elements, no? A11, A12, A21, A22. So it is a 2 by 2. So first one is plus, minus, again minus, then plus. You have to be very careful. Only for 3 by 3, plus, minus, alternatively put. But in 2 by 2, you have to be very careful. Plus, minus, again minus, because 1 plus 2, odd number, minus 2 plus 1, odd number, right? You have to be very careful. Now for the first one, leave that row and column. What is left out? 4. That 4 you write, that's all. For the second one, leave that particular row, 1, leave the row and column. What is left out? 5. So it is 5 minus 5. For the third one, for 5, leave that row, leave that column, you will get 1. And for the last one, 4, leave that row and column, you will get 2. Then how can you write the cofactor matrix? Aij 4 minus 5. This is cofactor matrix. Minus 1, 2. This is called cofactor matrix. Now adjoint. Adjoint means adjoint of A is equal to. You have to take transpose of this. So first row, you write it as first column. First row is 4 minus 5. Second column, second row, you write it as second column. Minus 1, 2. Why I am teaching this, some of many students, what you are thinking, sir, 2 by 2 எங்களுக்கு easy method தெரியும், right? Yes. You know the easy method. Suppose if they ask a question, this type question as a 2-mark question, if you write your answer in a single step, you won't get mark. So you must know how to do as a 2-mark question. Directly எழுதுவோம்ல நம்ம பெரிய sums வரும்போது we 2 by 2 we write directly. See how to write directly for 2 by 2 is very easy method, right? See 2 4, here it is 4 2. So what happened here? என்ன நடந்திருக்கு? Principal diagonal elements interchanged, right? And the 2 4 இங்க 4 2 னு change ஆயிட்டது. Other 2 elements sign changed, right? 1 become minus 1 and 5 become minus 5. Hope you understood this. Okay, so for 2 by 2 you must know direct method as well as for 2 mark la vandha நம்ம work out பண்ணவும் தெரியணும். Okay, please listen, this is what you need. For 2 by 2 alone you can do directly also. If it is a part of a question, you can do that. If that itself is a question, please write the steps. Okay, so A B C D, principal diagonal is what? A D, interchange D A. Other 2 elements change the sign, minus B minus C. Okay, so that is only for 2 by 2. And one very very important result in adjoint, A into adjoint A. A into adjoint A equal to adjoint A into A equal to determinant A into I. So learn thoroughly with proper understanding. Then only for objectives it will be easy for you. Okay, in tomorrow's class I will be teaching some objectives also. Okay, I will tell you what are which objectives that are deleted, everything I will tell you in the next class. Then next definition is inverse of a matrix. So first cofactor, அப்படி step cofactor தெரிஞ்சாதான் adjoint கண்டுபிடிக்க முடியும். Adjoint தெரிஞ்சாதான் you can find A inverse. See what is A inverse? Let A be a non-singular square matrix. Let A be a non-singular square matrix. Then A inverse is equal to 1 by determinant A into adjoint A. 1 by determinant A into adjoint A. See, இதில் one thing important I given, அதில் ஒரு color change கொடுத்திருக்கேன், non-singular. What is the use of, what's the meaning of that? Why that word is important? Every word is important. Suppose define inverse of a matrix. கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்களா? கேட்கலாம். I think in your batch only in 10th standard they asked define set. You are remembering? Yes. Nobody would expect it, right? Everyone knows. But we never expect define set. இதெல்லாம் போய் கேட்பாங்களா இல்லை?
Define set is a collection of well-defined object. And one example, 2 mark, right? That was the first question. Sometimes question may be like this. So define inverse of a matrix. Formula mattu ezhudhi vekkakudadu, you won't get full mark. So for every matrix, inverse won't exist. Inverse exist ஆகணும்னா, first of all, the matrix must be a square matrix. Second condition, it must be non-singular. Then only the inverse exists. Why it should be a square matrix? Determinant A கண்டுபிடிக்கிறோம்ல, we are finding determinant A. For this matrix, you cannot find the determinant. Matrix can be of any order. This is another difference I didn't say at that time. Matrix can be of any order, but determinant is always a square. Either it is 2 by 2 or 3 by 3 தான் இருக்கும். So only for square matrix inverse exists. One more condition I said, it must be non-singular. What is non-singular? Determinant A not equal to 0. Determinant A not equal to 0. Why? Suppose determinant A 0 ஆயிருந்தனா என்ன ஆகும்? Determinant 0 ஆயிருந்தனா something by 0 not defined னு வந்துரும்ல. So you cannot find inverse. So inverse exists only for non-singular. So inverse exists. Options கேட்கலாம்ல. For every matrix, for every square matrix, or square and non-singular, that should be the correct one. And here the results what you need. A into A inverse equal to A inverse into A equal to I. Right? A into, am I audible, students? Video, is it okay? In the chat box you can put if it is okay. Okay, because some students they put buffering. Okay, please listen. Just to refresh and you can see. A inverse equal to A inverse into A equal to I. See, I is identity. Please listen. You know, easy and 5 into 5 க்கு multiplicative inverse 1 by 5. The answer is 1. Good, fine. Okay, 5 into 1 by 5 is what? 1. Same way. A into A ங்கிறது ஒரு matrix. A into அதோட inverse A inverse equal to I ங்கிறது identity. Numbersல 1 ன்னு சொல்றோம், matrixல it is what? I. So A into A inverse is I. B into B inverse is I. Order can be reversed. A inverse into A also I. ஞாபகத்துல வைங்க, ஒரு matrix you multiply by inverse, your answer is identity matrix. Okay, that is the first result. Hope you are thorough with that. இது நல்லா புரிஞ்சுங்க. Some share easily you can do that, but if you understand the concepts thoroughly, then you can do any question. Okay, second result, please listen. A into I. See, I ங்கிறது 1 ன்னு சொல்லிட்டேன். You know what is 5? 5 into 1, you know. What is 5 into 1? 5. அதே தான் இங்கேயும். A into I. I is like 1. A into I, your answer is what? A. That's all. Then you won't make any mistake. So A into A inverse is what? I. A matrix into its inverse is I. A into I is what? A. Okay. Then, suppose AB is equal to I. A into B is equal to I. Listen very carefully. A into B is equal to I. We see the same example. 5 into 1 by 5 is equal to 1. What நம்ம என்ன சொல்றோம்? The 5 ஓட multiplicative inverse என்னது? 1 by 5. The inverse of 5 is 1 by 5. Inverse of 1 by 5 is what? 5. Mutually they are inverse to each other, right? So same way, இப்போ A into B is equal to I ன்னு வந்தனா, A into B is equal to I ன்னு வந்தனா, so you can say A's inverse is B and B's inverse is A. Suppose AB equal to I, then you can say two things. A and B are inverse to each other, meaning A inverse is B and B inverse is what? A. Now listen the next one. So symmetric matrix. Please listen. What is symmetric matrix? Symmetric matrix, just you take transpose. All of you know how to take transpose of a matrix, right? When you take transpose of a matrix, if your answer is A itself, you find A transpose. If A transpose is A itself, we say it is a symmetric matrix. A transpose எடுக்கும்போது answer minus A வந்தனா, we say it is what? Skew symmetric. So symmetric, skew symmetric. You take transpose of a matrix. If there is no change, you are getting the original matrix, then it is symmetric. Same matrix வருது, ஆனா sign எல்லாம் change ஆகி இருக்குது, then it is what? Skew symmetric. Skew symmetric matrixக்கு principal diagonal பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே 0 இருக்கும். Okay? Then orthogonal matrix, another definition. Listen, orthogonal matrix. A inverse is equal to A transpose. A inverse is equal to A transpose. That is called what? Orthogonal matrix. ஒரு matrix நம்ம orthogonal matrix ன்னு சொல்லணும்னா, suppose A is an orthogonal matrix, the condition is A inverse equal to A transpose.
A inverse equal to A transpose தான் நம்ம ஷார்ட்டாக A into A transpose is equal to I. Just now we studied AB equal to I வந்தால் என்ன சொல்கிறோம், ஒன்றுக்கு இன்வர்ஸ் இன்னொன்று இல்லை, A inverse is B or B inverse is A. Suppose A into A transpose 1 வந்தனா what can you say, these two are inverse to each other. இந்த ரெண்டுமே inverse to each other. அப்போ அதுக்கு மீனிங் என்னது, A inverse is A transpose or A transpose inverse is what, A. A inverse is A transpose னு சொல்லலாம். A transpose ஓட inverse என்னது, A. Okay, so இந்த ரெண்டு result சொல்லலாம். So this is the result we have, right? A inverse is equal to A transpose. அதுக்கு பதில் நீங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஈஸியாட்டு, A into A transpose is equal to I. Okay, then some of the results you have to study, very important results. If adjoint A is given, இப்போ A கொடுத்தா என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்துட்டோம். If A is given, you know how to find adjoint A, you know how to find A inverse. What's the formula? 1 by determinant A into adjoint A, routine sums. Suppose questionல A கொடுக்கல, அதுக்கு பதிலா அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க, adjoint A. இது something they introduced, உங்க பேட்ச்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, adjoint A கொடுத்தாச்சுன்னா then how to find A, how to find A inverse. For that you have to remember all these formula. Okay, எல்லாமே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, so no need to copy it now. So okay, உங்களுக்கு the sums எல்லாமே just to explain fast and everything you will get the PDF handwritten notes. இப்போ நான் இதை டீச் பண்றது எல்லாமே உங்களுக்கு PDF formatல வந்துரும். For that you have to join our Telegram group. Okay, everything will be given in the screen, description எல்லாமே கொடுத்திருப்பாங்க. You have to look into that. Okay, A inverse the whole inverse, A inverse the whole inverse, 2 times inverse எடுத்தா என்ன ஆயிரும், A, right? 5 1 by 5 reciprocal, one more time எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆயிரும், inverse, it become what, 5. A inverse the whole inverse is A. AB inverse reversal law, AB inverse is B inverse into A inverse. It is not commutative, it be very careful. AB inverse is B inverse into A inverse. Adjoint of AB அதுவும் reverse தான். Adjoint AB எப்படி எழுதணும், adjoint B into adjoint. எல்லாத்துமே proof இருக்குது, but you no need to learn proof for this particular batch 2020-21. ரைட், உங்களுக்கு எந்த ப்ரூஃபும் கேட்க மாட்டாங்க. தியரம், ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ரிசல்ட்ஸ், எவ்ரிதிங் ஜஸ்ட் டேக் இட் அஸ் ரிசல்ட்ஸ், தட்ஸ் ஆல். ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிங்க, ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், எந்த இடத்துல எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும். ப்ரூஃப் உங்களுக்கு படிக்க வேணாம், நாட் ஃபார் தி எக்ஸாமினேஷன். தென் திஸ் இஸ் அனதர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட். ப்ளீஸ் லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதை பேஸ் பண்ணிலாம் தான் உங்களுக்கு நிறைய அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். Determinant adjoint A, determinant adjoint Aங்கிறது determinant A raised to n-1. This is a general result for any order. For any order, for particular, suppose, listen very carefully, next I am going to give you one question. Okay, so determinant adjoint A, இதை மட்டும் நல்லா கவனிச்சிடுங்க. Determinant adjoint A is determinant A raised to n-1 for 3 by 3, meaning if the order is 3, if the order is 3, determinant adjoint என்ன வரும், determinant A raised to n value என்னதுங்க, n value 3, so 3 minus 1 it is 2. So determinant A square is determinant adjoint A. Determinant A square is determinant adjoint A. Square root எடுத்தீங்கன்னா you can find determinant A is equal to plus or minus root of determinant adjoint A. Don't think it is for any determinant. No, this is only for 3 by 3. For general one, this is the formula. For 2 by 2, can you find out? For 2 by 2, you substitute here and you try to find out what result you are getting for 2 by 2. What is answer for determinant A? Try to find out quickly. Find out and just you post your answer in the chat box. Determinant value, A value, try to find out. Yes, determinant A. For 2 by 2 I asked, right? For 2 by 2. Try to find out and post your answer. Yes, good. Nirmal got it right. Yes. Thirumalai got it. Yes, for 2 by 2, determinant adjoint A is equal to determinant A, right? Because n value is 2, 2 minus 1, it is 1. Okay, so these results you remember. Then this one is very important. This is already we studied. Determinant adjoint A is determinant A raised to n minus 1.
Suppose determine adjoint 2 times adjoint வந்தா என்ன பண்றது? Same thing, the whole square போடணும். Determinant a raised to n minus 1 square. Okay? Then without determinant is a number, right? You are getting this answer. Without determinant, adjoint மட்டும் கேட்டா என்னது அதுக்கு answer? That is not a determinant. So your answer is a matrix, right? So determinant a raised to n minus 2 into a. Okay, for the first two exercise, lot of theory questions. Okay, சின்னதா நிறைய ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்க என்ன செய்யணும், அழகா எழுதி படிங்க. Even if we give the PDF note, நீங்க எழுதணும். Mathematics எழுதுனாதான் practice ஆகும். Okay, பார்த்து படிக்க முடியாது. Okay, you can have the notes, but please write and practice. Okay, now please listen. இப்படி ஒரு question கொடுக்குறாங்க. Find the adjoint of 1 by 3 into 2 2 1 minus 2 1 2 1 minus 2 2. இந்த 1 by 3 அங்கே இல்லைன்னா பிரச்சனையே கிடையாதுல்ல. யூ ஃபைண்ட் த கோஃபேக்டர் ஆஃப் எவ்ரி எலமெண்ட், அதை மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும் இல்லை. தென் கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் எழுதுவீங்க, டேக் டிரான்ஸ்போஸ், யூ வில் கெட் த ஆன்சர், ரைட். பட் இங்கே ஒரு 1 by 3 கூட வர்றதுனால யூ ஹேவ் டு வெரி கேர்ஃபுல், ரைட். சி தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட். ஆல்ரெடி ஐ செட், ரைட். ஸோ மேட்ரிக்ஸ்லனா என்ன சொல்லணும், யூ மல்டிப்ளை எவ்ரி எலமெண்ட், பட் வென் யூ டேக் இட் அஸ் அ டிட்டர்மினன்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரோ மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணாலே ஒரு நம்பர் வந்துடும், ரைட், த வேல்யூ. ஸோ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் the matrix, listen, adjoint of, yes, so you know there is a formula, adjoint of ka, this is like that only, you know, find the adjoint of, this is our k and this is our a is this matrix, I'm taking this as a and this as k. So what is the answer, you know, it is k raised to n minus 1 into adjoint a. K raised to n minus 1 into adjoint. N is the order, but this is a 3 by 3. So n value 3. n value 3 கொடுத்தீங்கன்னா 3 minus 1 2. So k square வரும். அப்போ 1 by 3 k square. What is that? 1 by 9 into adjoint. You have to be very very careful in this one. 1 by 3 நீங்க அப்படியே எழுதக்கூடாது. When you find adjoint a, k raised to n minus 1. n is the order. Okay, n is the order of the matrix. So it is a 3 by 3. அப்போ n value 3 கொடுங்க. 3 minus 1 2. So k value 1 by 3, 1 by 3 square. 1 by 3 square என்ன ஆயிரும்? 1 by 9. இதே இது 2 by 2 வந்துருதுனா, right? Suppose if it is a 2 by 2, அப்போ என்ன ஆகும்? k raised to 2 minus 1. 2 minus 1 is what? 1 only. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன எழுதுவீங்க? You write only 1 by 3 னே எழுதுவோம். Don't think adjoint வந்தா எப்பவுமே ஸ்கொயர் பண்ண, அப்படி கிடையாது. Depends on the order of the matrix. 3 by 3 வரும்போது ஸ்கொயர் பண்ணணும். அந்த ரிசல்ட் படிங்க. k raised to n minus 1. இங்கே டிகிரி 3 வரதுனால 3 minus 1, it is 2, so k square. இங்கே 1 by 3 வரதுனால 1 by 3 square, so 1 by 9. இதே இது 2 by 2 வந்தனா 2 minus 1 is 1, so k raised to 1. 1 by 3 raised to 1. 1 by 3 மட்டும் தான் எழுதுவோம், we won't square it, okay? Then you know how to take the adjoint, just to show the answer. இப்போ நீங்கள் எழுத வேணாம், just to go through this. Adjoint of this, so this is the result you are using. So 1 by 9 into adjoint a, அது அப்படியே விட்டுருங்க. Equation number 1, we take this a separately, take this matrix separately, find the cofactor. You know 3 by 3 தான், அப்போ என்ன போடுங்க, plus minus அப்படியே போடுங்க. Do the calculation carefully, please practice more questions. அதெல்லாம் ஒரு matrix எழுதுங்க, called cofactor matrix. Then அதோட transpose எடுத்துட்டீங்கன்னா you will get what? Adjoint, right? You will get adjoint of that matrix, but you have to find what? Adjoint of the given matrix. என்ன செய்யணும், அந்த 1 by 9 கூட எடுத்து எழுதணும். Okay, so hope you understood that one. Okay, now let's move on to some of the very very important questions. We'll try to work it out, okay? Look at this question. நார்மலாக நீங்கள் எதெல்லாம் டஃப்னு நினைக்கிறீங்களா, ஆல்ரெடி சார் அந்த மாதிரி சம்ஸ் எடுத்துருப்பேன். So it will be useful for everyone. If A equal to, ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, A is a matrix 4 3 2 5. See what they asked. Find x and y such that this condition is satisfied. In the condition satisfy பண்ற மாதிரி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? We have to find x and y and hence find A inverse. Listen how to do this. First we need a square, right? சில steps, important steps work out பண்ணி கொடுக்குறேன். Other things just I'll write, you can do it later, okay? A square அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணி வச்சுருவாங்க some students. Okay, don't square it as it is. A square na a into a. So write it 2 times. 4 3 2 5 into 4 3 2 5. Row by column method la. So first row into first column. 4 4s are 16 plus 3 2s are 6.
First row, second column, 4 into 3, 12, 3 into 5, 15. அப்படி இது நீங்கள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ ஏ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கும் போது யூ ஆர் கெட்டிங் 22, 27. I didn't write fully, you know, so I don't want to waste time. 31. Exam will be free விட்டுறாதீங்க. Okay, you have to write everything. Okay, okay, this is a square. Now you substitute here a square plus xa plus yi2. A square plus xa plus yi2 is equal to 0. And the a square values எழுதிருவீங்க. What is a square? That is substitute plus x into the a இங்க எழுதுங்க plus y into i2. I na another identity matrix. Y i2 na 2 by 2 identity 1 0 0 1. இப்போ என்ன செய்வீங்க? ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுவீங்கல்ல. இங்கே a ஸ்கொயர்ல என்ன இருக்குது? 22. x into a, what is a? 4 3, right? 4 3 2 5. ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? இங்கே 22, right? Then here 4 into x plus 4x plus y into 1, it is y. அப்படி எல்லாம் எடுத்துட்டு equal to 0, 0 2, that is 0 matrix of order. Then the second place you are getting 27 plus 3x. Okay, after simplification I'm giving the value. The next one you are getting 18 plus 2x. And the last one 31 plus 5x plus y. Okay, just giving the values. You know, two matrices are equal. Rendu matrix எப்போ equal ஆகும்? The order must be same and the corresponding elements are same. Correspond அப்போ எல்லாமே equal. First equal to first, second equal to second. எது நம்ம ஈஸியோ அதை எடுக்க போகிறோம். See, I am going to take this one. This equal to 0. அப்போ என்ன வருதுன்னு பாருங்க? 27 plus 3x equal to 0. Or 3x is equal to minus 27. X is equal to minus 27 by 3. So x is equal to minus 9. X value கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Next y கண்டுபிடிக்கலாமே. அதுக்கு என்ன செய்யலாம்? y வரக்கூடிய டேர்ம் எடுக்கணும் அவ்வளவுதான். So I am going to take the first one, right? I am going to take the first one. See the first one. 22 plus 4x plus y equal to 0. Already x value தெரியும். அந்த x value substitute பண்ணி you find out y value. Fast போடுங்க. அந்த y value கண்டுபிடிங்க. கண்டுபிடிச்சு put it in the chat box. I want to give you some work to you also. Okay? X value substitute பண்ணி you find y value and put it in the chat box. Very simple calculation. That x value substitute either in the first term or in the fourth term. எதுல போட்டாலும் you will get the same answer only. Yes? Yes, yes. Minus 14, 14. Yes, Jayaditya, Nirmal, Sivamani, Asta Sharma, many students, good. 14 is the correct answer. Okay, when you simplify, you are getting y equal to 14. So first part is over. Simultaneous equations, all of you know how to solve it, right? Find x and y. Okay, we got it. But see the second part. What is the second part? Using this, find a inverse. A தெரியும், டைரக்டா a inverse கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா மார்க் கிடையாது. பிகாஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Hence find. அப்படின்னா இதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்ல, இதை யூஸ் பண்ணி a inverse கண்டுபிடிக்கணுமா? 2 by 2ல a inverse கண்டுபிடிக்கிறது வெரி ஈஸி. வெரிஃபிகேஷன் வேணா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடுங்க. 1 by determinant into adjoint a. Okay, but here you have to use the direct method. Please listen. What I am going to rewrite this a square. X ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன். X வேல்யூ -9, y வேல்யூ 14ல அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அந்த ஈக்குவேஷன் மாதிரி அதை எழுதிடுவோம். Okay, please listen. A square a minus 9, right? X value minus 9a plus y value 14. 14i equal to 0, order 2. Okay. From here, we have to find a inverse. Please listen very carefully how to find a inverse from here. I can multiply by a inverse. We have to find a inverse, right? So I can multiply by a inverse. Every term you multiply by a inverse. அப்போ first term என்ன பாருங்க? a inverse into a square minus 9 a inverse into a plus 14 a inverse into I. எல்லாமே pre-multiply. Firstல multiply பண்ணியிருக்கேன். Okay? Now please listen. a inverse into a square a into a ன்னு எழுதலாம். A square can be written as what? A into a minus 9 into, you know this one. A inverse into, இதுக்கு தான் அந்த theory important. A inverse into A. உடனே ஆன்சர் சொல்லிடுங்க.
A matrix into its inverse. Your answer is what? I, right? So 9i plus 14 into A inverse into I. ஞாபகத்தில் வைங்க, ஐங்கிறது ஒன்றுன்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ. 5 into 1 5 தானே. அப்போ A inverse into I, your answer is what? A inverse equal to 0. Please listen here. Here you can combine these two. A inverse into A inverse into A, your answer is what? I. A inverse, a matrix into its inverse, your answer is I. Into A minus 9i plus 14A inverse equal to 0. One more step. I into A, I know one. I into A is what? A minus 9i plus 14A inverse equal to 0. We have to find A inverse. அப்போ இந்த result வந்து இப்போ A inverse கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல. So keep this term here. 14A inverse is equal to minus 9i. Take it to the right side. Plus 9i வரும். The A right side கொண்டு போகும்போது minus A வரும். First you find this value. That is 9 into I. 1001. Minus A. Aங்கிறது given matrix 4325. So first எல்லாமே 9ல multiply பண்ணிங்கன்னா 9009, right? Minus 4325. Simplify. 9 minus 5, it is 5, 0 minus 3, minus 3, 0 minus 2, minus 2, 9 minus 5, 4. This is not your final answer. This is 14 into A inverse. நமக்கு A inverse தானே வேணும். Take that 14 to the denominator. So A inverse is equal to 14 அங்கே கொண்டு போகும்போது 1 by 14 எழுதுங்க. 1 by 14 into 5 minus 3 minus 2, 4. One of the very important question. Practice பண்ணிடுங்க. அந்த XY கண்டுபிடிக்கணும். Plus from that result you have to find what? A inverse. If you want you can verify directly. Okay. Hope you understood this one. Shall we go for the next question? See the next one. இது எல்லாமே கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான questions மட்டும் தான் எடுத்துப்பேன். So it will be useful to you. If A equal to 1 by 7 into ஒரு matrix கொடுத்துருக்காங்க, but there are 3 unknowns. 3 unknowns are there. Is orthogonal. இதுலேயும் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா find A, B, C and hence find what? A inverse. கொஞ்சம் lengthy இருக்கும். Please listen carefully. I'm not going to write all the entries. I'll tell you how to do that. I'll help you how to find the values. Listen. ஒரே ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. A is what? ஆர்த்தோகனல் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன சொன்னால் ஆர்த்தோகனலோட கண்டிஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஆர்த்தோகனலுக்கு இன்னும் A inverse equal to A transpose, right? A inverse equal to A transpose. And இன்னொரு ரிசல்ட் படிச்சிருக்கோம். A into A transpose is equal to what? I. அது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். A is a given matrix. So since A is orthogonal, we are going to use the condition A into A transpose equal to I. அந்த இன்வர்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது நாட் ஈஸி இல்லை. So we use this method. Listen, A already you know 1 by 7 into 6 minus 3A, B minus 2 6, 2 6 3. This question can be asked even as a 5-mark question. Okay, so this is A into A transpose. சாதாரண ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்தா யூ நோ ஹவு டு டேக் டிரான்ஸ்போஸ், ரைட்? பட் இங்கே ஒரு 1/7 கூட இருக்குது. சம் ஆஃப் யூ மே திங்க் அந்த 1/7 7/1. நோ டிரான்ஸ்போஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் மேட்ரிக்ஸ். கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே தான் நீங்கள் எழுதணும். ஓகே, ஸோ ஏ டிரான்ஸ்போஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த 1/7 அப்படியே தான் இருக்கும். 1/7 இன்டு ஃபார் திஸ் யூ டேக் டிரான்ஸ்போஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ 6 minus 3A, you write it as first column 6 minus 3A. Second row B minus 2 6. Third row 2C3 equal to I. I-ங்கிறது I3 because given matrix is what? 3/3. So 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Please listen. The next step என்ன செய்யணும்ங்கற சொல்லிறேன். Numbers you multiply. 7 into 7 49, right? Denominator is what? 49. So 1/49 that you cross multiply. So what you get? So this matrix into this matrix equal to 49. By 49 you multiply, what you get? 49 0 0 0 49 0 then what? 0 0 49, right? See the last row is 2C3, right? Yes, 2C3. Yes, thank you Jay. 2C3. Now here you multiply row by column. So you know
So I didn't write, just you can copy that, okay? Then row by column போடும்போது, so I'll write few entries alone. So first one you are getting 36 plus 9 plus a square வரும். Second you get, all of you know multiplications, so I'm giving the value only, plus 6a வரும். Next you will get 12 minus 3c plus 3a. You get like this. Then here you get something, here you get something. Here you are getting 2b minus 2c plus 18, but you write everything, okay? It's a 5-mark question. Equal to 49, 0, 0, 0, 49, 0, 0, 0, 49. Okay, when you get the notes, I will write everything and give it to you, okay? Listen. We have to find A, B, C. There are 3 unknowns. So we need 3 simultaneous equations, right? If you have 3 equations, you can solve A, B, C. If I take the first one, listen, if I equate the first one with first one, I can find A square, right? A square கண்டுபிடிக்கலாம். அப்ப A கண்டுபிடிக்கும்போது plus or minus னு வரும். அதில் ஒரு confusion whether we have to take plus value or minus value because மீதி எல்லா equationமே satisfy ஆகணும்ல. So there is some, so I'm avoiding that. I'm not taking that. I'm taking the second one. Equate with 0. அப்ப என்ன வருது பாருங்க, 6b plus 6 plus 6a equal to 0. எல்லாத்துலயுமே 6 காமனா இருக்கிறதுனால dividing by 6, you are getting b plus 1 plus a equal to 0. இந்த 1 ரைட் சைடு கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா first equation you are getting a plus b equal to minus 1. ஒரு equation. Now I'm going to equate this one with 0. So what you are getting, 12 minus 3c plus 3a equal to 0. Third element with third element. So you can divide everything by 3, right? Divide every element by 3. 3 4s are 12. Minus c plus a equal to 0. The 4 are right side kondu poirunga. So second equation, a minus c equal to minus 4. Second equation. For the third one, second row la last element I'm taking second row last element. Here equate with what? 0. 49 கூட equate பண்ண ரொம்ப லெந்தியா இருக்கும். இன்னொன்று அந்த 49 வர்றதுல எல்லாமே a square, b square, c square you will get, okay? அப்போ ஒன்று plus or minus அந்த வேல்யூ வரும், அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் I'm taking like this, okay? Now second row, third number you take. 2b minus 2c equal to 18. 2b minus 2c plus 18 is equal to 0. Here you can divide everything by 2, right? So b minus c plus 18, plus what, 9 is equal to 0, right? So when you simplify this, b minus c is equal to minus 9. This is the third equation, okay? So the first equation is a plus b equal to minus 1. Second equation, a minus c equal to minus 4. Third one, b minus c equal to minus 9. 3 simultaneous equation எப்படி solve பண்றது? 10th standard you would have studied, right? So ஏதாவது ஒரு லெட்டர் நம்ம எலிமினேட் பண்ணணும். So what I am going to do, in the third equation we have b and c. இது அப்படியே இருக்கட்டும். So what you can do, இந்த ரெண்டுல இருந்தும் அதுல a eliminate ஆயிருக்குல்ல, so you eliminate a from here. So I'm doing equation 1 minus 2. Equation 1 minus 2 கொடுத்தீங்கன்னா a minus a cancel ஆயிரும். b minus c. So you will get b plus c equal to minus 1 minus plus 4. Minus 1 plus 4 is what? 3. You will get an equation like this. Now here you have b and c. Here also we have b and c. You can solve very easily. Can you solve it and find b value? If you add it, plus c minus c cancel. b plus b. 2b is equal to minus 9 plus 3. Minus 6 in varo. So you are getting b is equal to minus 3, right? b value kandupidichittingana meedhi ella kandupidichirala. So that b value you substitute here. You can find c value, then b value or c value you substitute in the first equation, you can find a also, right? Can you find all the 3 values? Yes, you can find it. I'll give the answer. b already got it. You will get a equal to 2, b equal to minus 3 and c equal to 6, okay? So these are the 3 values you are getting. Now don't stop here. What they asked, sometimes it happens, நம்ம என்ன செய்வோம், இந்த ஏபிசி கண்டுபிடிச்சோன்னு ஏதோ சம்திங் வி டிட் நிறைய சாதிச்சுட்டு போல் அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம்ல. ஸோ ரீட் த கொஸ்டின் வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஃபைண்ட் ஏபிசி, தட் இஸ் செல்ஃப் கிரேட் ஒர்க். ஹென்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ், இப்போ உங்கள்கிட்ட ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இல்லை. ஸோ ஏ இன்வர்ஸ் தே ஆஸ்ட் டு ஃபைண்ட். அப்படின்னு என்ன பண்ணுறது,
ஃபஸ்ட்லேருந்தே 1 by determinant adjoint கண்டுபிடிக்கணுமா? No, it's an easy method because it is orthogonal, right? Since it is orthogonal, A inverse is same as A transpose because A is what? Orthogonal. They asked to find A inverse. A inverse is equal to A transpose. A transpose மட்டும் எழுதுங்க. So அப்போ என்ன செய்யணும்? A transpose. So here 1 by 7 அது அப்படியே தான் இருக்கும். 1 by 7 you write as it is. Now you take transpose of A, at the same time you substitute. First row என்ன இருந்தனா 6 minus 3A. நீங்க எழுத வேண்டியது 6 minus 3A value 2. Second row, see the second row? B minus 2 6. B minus 2 6. B value minus 3. So minus B minus 2 6, right? And the next one is 2 6 3. Okay, just substitute the values, you will get the answer. So because they said it is what? Orthogonal. Orthogonal கொடுத்ததனால A inverse is equal to what? A transpose. So you can find the answer directly. Look at this question, third question. A given, they asked to prove this, hence find A inverse. Very simple question. Already 10th standard you would have done this one. So finding A inverse, already I taught one question. What do? You pre-multiply by what? A inverse. You multiply every term by A inverse. You will get the answer that you practice of your own. Now look at this question. Question number 4. There is some easy method for this question. Listen very carefully. In 4 lines you can finish. It's a 5-mark question. Listen. A equal to 1 by 9. I have selected very carefully these type of questions. Normally students இதில் தான் டவுட் வரும். நம்ம என்ன செய்வோம், எல்லா சமயம் படிச்சுட்டு ஒரு சம் 2 சம் விடுவாங்க இல்லை. மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ டூ தட். மேட்ரிக்ஸ் படிச்சுட்டு எஸ் சார் ஐ ஃபினிஷ்ட் எவ்ரி திங், பட் உனக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு சம் 2 சம் விட்டு வச்சுருப்போம் இல்லை. எக்ஸாம் குவார்டர்லி எஸ் நீங்கள் விட்ட சம் வரல, யூ ஆர் ஸோ லக்கி, காட் ஃபுல் மார்க். ஹாஃப் இயர்லி காட் இட், ஃபஸ்ட் ரிவிஷன் செகண்ட் ரிவிஷன் நீங்கள் விட்ட சம் வரவே இல்லை. அந்த சம் ஆனுவல் எக்ஸாம் வந்து எப்படி இருக்கும்ல, ஆல் தி எக்ஸாம் இஸ் எஸ்கேப்ட். பட் ஆனுவலில் வந்துட்டுனா ஸோ டோன்ட் லீவ் எனி கொஸ்டின். ஓகே, ஆல்ரெடி தே ரெடியூஸ் த போர்ஷன். இதுக்கு மேலே நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, லேர்ன் எவ்ரி திங், யூ ஹாவ் எனஃப் டைம். வாட் ஐம் டெல்லிங், ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு சாப்டர், அவ்வளோதான். In 12 weeks you can finish 12 lessons. Every weekend we are going to cover the in 2 classes we are going to cover one chapter. எதெல்லாம் டஃபாக இருக்கும் எல்லாம் கொடுத்துருவோம். Doubts you can send it to us. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் 2 exercise ஃபாஸ்ட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இன்னும் few more questions. அடுத்த கிளாஸ், that is for tomorrow's class, we are going to discuss exercise number 3, 4, 5. 6 and 7 deleted. அந்த 3 exercises I will be teaching like this. நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, ஆல்ரெடி சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. You would have find some doubt sums இல்லை, எந்தெந்த சம்மெல்லாம் டவுட் இருக்கும்ல, யூ கேன் அந்த டவுட் சம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். அந்த நம்பர் வில் பி கிவன் டு யூ, இட் இஸ் யூ கேன் see in the screen. And so I will give more importance for that question if it is genuine. So it will be useful for everyone. I'm sure இதில் இந்த சம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு many students it will be useful to you. Okay, so tomorrow's class I have selected something, நீங்களும் அனுப்புங்க, definitely it will correlate, we'll see that. Okay, look at this question. A is equal to 1 matrix கொடுத்துருக்காங்க. 1 by 9 is something is outside, you're very careful. What they asked to prove, A inverse equal to A transpose. நீங்கள் 2 ways you can do. ஒரு மெத்தட் வேறு அங்கே அவங்க வேறு ஒன்றுமே சொல்லலை, ப்ரூவ் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. ப்ரூவ் தட் A inverse equal to A transpose, ஏதோ ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணிடலாம். Some of you do, you find LHS and RHS separately. RHS பார்த்தோன்னே தெரியுது, A transpose very easy. A transpose 1 by 9 அப்படியே எழுதணும். For the remaining you take transpose RHS. பட் LHS பெரிய தலைவலியாக இருக்கும்ல. A inverse determinant கண்டுபிடிக்கணும். determinant கண்டுபிடிக்கும் போது 1 by 9 you write 3 times. 1 by 9 into 1 by 9 into 1 by 9. Because when you find determinant A, determinant Ka is K raised to n into determinant A. Adjoint A க்கு தான் K raised to n minus 1. பட் டிட்டர்மினண்ட்டுக்கு இங்கே 3 by 3 3 times எழுதணும். 1 by 9 into 1 by 9 into 1 by 9, 1 by 27 into, அப்புறம் மீதி உள்ளது நீங்கள் டிட்டர்மினண்ட் எழுதி சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். ஓகே, அதுபோல் கோஃபேக்டர் எழுதும்போது 2 times எழுதணும். 1 by 9 into 1 by 9, சாரி 1 by 9 into 1 by 9 எழுதிட்டு எழுதணும். ஓகே, சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின் அப்படி கேட்பாங்க, ஃபைண்ட் A inverse, ஹென்ஸ் ப்ரூவ் A inverse equal A transpose. நோ அதர் வே, A inverse கண்டுபிடிச்சே ஆகணும். இந்த கொஸ்டினில் அப்படி எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணாதனால the easy method is you find A into A transpose. A into A transpose. Let us see what you are getting. A 1 by 9 into this matrix.
A transpose என்ன செய்வீங்க 1/9 into transpose எழுதுவீங்க. That all of you know. ஒவ்வொரு நிமிஷம் இம்பார்ட்டன்ட்னால I'm not going to write all those things. 1/9 into 1/9, that is 1/81, right? 8 9 9s are 81. இப்போ இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் நீங்கள் போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணி வரும்போது ஐம் கிவிங் த ஃபைனல் ஆன்சர். யூ கெட் லைக் திஸ். இப்படி வந்தால் எப்படி இருக்கும்ல? 81 ஒரு இடத்துல மட்டும் 83 வந்தனா definitely you would have made some mistake. Check again. Okay. Now 81s everything get cancelled. You are getting 1 0 0 0 1 0 0 0 1. That is what? I. Please listen what we proved now. A into A transpose is equal to I. Similarly we can prove A transpose into A also I னு prove பண்ணலாம். எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட போதும். இதுல அந்த ரிசல்ட் சொல்ல முடியுமா? A into A transpose is equal to I னு வந்துட்டல. But what they asked to prove? A inverse equal to A transpose. Please listen. Already ஒரு ரிசல்ட் படிச்சிட்டோம். இப்போ suppose AB is equal to I. A into B I வந்தா என்ன சொல்லுவீங்க? 1 is the inverse of another one. A inverse is B. B inverse is A. அப்போ இங்க நீங்க என்ன சொல்லணும்னா listen. A into A transpose I வந்தனா A inverse is A transpose. But அதை prove பண்ண போறோம். Please listen very carefully. How to prove that? நீங்க என்ன செய்யணும்னா இங்க இந்த A கேன்சல் ஆகணும். A கேன்சல் ஆகணும்னா you pre-multiply by A inverse. Listen, you pre-multiply by A inverse. A transpose இருக்குல்ல equal to I. This is what we have. You pre-multiply by A inverse. Pre-multiply by A inverse. Now use associative property. Matrix multiplication is not commutative but it is associative. நீங்க என்ன செய்யலாம்? first and second combine பண்ணலாம். A inverse into A transpose equal to A inverse into I. I is like 1. A inverse and I is what? A inverse. Left side you see these two together. A inverse into A, that is I into A transpose is equal to A inverse. I is like 1. அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல உங்களுக்கு மிஸ்டேக்கே வராது. I னா 1 ன்னு நினைச்சுக்கோ அவ்வளவுதான். So A transpose is equal to A inverse. இந்த proof நீங்க கொடுக்கணும். Okay. After proving A into A transpose equal to I, also we can prove this. நீங்க prove பண்ணனும்ல similarly எழுதிட்டா போதும். Then from here how we are getting this result நீங்க proof கொடுங்க. Okay. That will help you. Okay, shall we go for the next question? See the next one, sum number 5th one. A is a matrix. 1 tan x minus tan x 1. Yes, some of you are thinking, yes sir, this is the sum I want. How many of you know this question? If you know, just you type yes. If you don't know, you say no. So I'll help you. Otherwise, I will skip the next. I will go for the next question. If you really want this question, or if you know, you say yes. If you don't know, you say no. If you have some doubt, you say no, I don't know, so that I'll help you this question. Because why I taken this, because normally trigonometry, for many students, they don't like that, right? 10th standard, some of you would have left that. 11th standard, some results you would have studied, right? Yes. Many students, yes. But there are some students, they want this, right? Okay, all mixed. Yes, no. Okay, students, I'm going to help you this question. If you want to do this sum, you have to learn trigonometry also, right? Trigonometric results very, very important. Sin 2x, cos 2x, இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay? Because prove that, இல்லனா அந்த value வந்திருக்கும், we don't know whether it is correct or not. So trigonometric basics எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருந்தோம். ஓகே, ஸோ டுமாரோஸ் கிளாஸ் வில் ட்ரை டு கிவ் தட் லிங்க். trigonometry, differentiation, integration, இந்த மூணுமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மூணுலேயும் நீங்கள் தரவாக இருந்தீங்கன்னா எனி சாப்டர் கேன் லேர்ன். இப்போ நீங்கள் டிஃபரன்சியேஷன் போங்க trigonometry கூடவே வரும். when you go for integration, trigonometry, differentiation ரெண்டும் சேர்ந்து கூடவே வரும்ல. without knowing one you cannot learn the other thing. Okay, so please listen. இப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா வேணும் மட்டும் நம்ம ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணிடுவோம். sin 2x, sin 2a ஃபார்முலா. sin 2a, what is sin 2a? 2 sin a cos a, right? 2 sin a cos a. cos 2x, cos 2a, actually there are 4 formula. அதில் first formula cos square a minus sin square a. Second one, another formula 2 cos square a minus 1, 1 minus 2 sin square a, right? Another formula in tan.
Okay, please listen. Otherwise, what happens, even after getting this, you don't know whether it is cast 2 or not, right? So you need that also. At least நம்ம 12th standard என்னெல்லாம் result use பண்ணுறோமோ அதையாவது எழுதி படிச்சிருங்க. But that is, I'm not advising, I'm encouraging you to learn all the results. Okay, 11th இருக்க எல்லா resulting பாருங்க. Tomorrow I'll try to give the link of that. Okay, now please listen here. Show that this equal to this. Show that. Sure, full mark வாங்கணும். ஏன்னா ஆன்சர் தெரியும்ல. இது சால்வ் அப்படிலாம் ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்தானுங்க ஏதாவது ப்ளஸ் மைனஸ் ஒரு கோஃபேக்டர் மிஸ்டேக் கூட வரலாம். பட் இந்த மாதிரி சம்மில் மிஸ்டேக்கே வராது. பிகாஸ் ப்ரூவ் தட் யூ நோ த ஆன்சர். ஸோ மெனி திங்ஸ் ஆர் தேர். இப்போ நம்ம எக்ஸாம் நெருங்க ஐ ஹெல்ப் யூ ஸோ மெனி வேஸ். எக்ஸாமினேஷனுக்கு பேட்டர்ன், ஹவு டு ரைட் த எக்ஸாமினேஷன், ஹவு டு செலக்ட் த கொஸ்டின். இப்போதைக்கு லேர்ன் எவ்ரி திங். எக்ஸாம் வரும்போது லாஸ்ட் 1 month we will do the revision. At that time I'll help you how to select the question. எந்த படிக்கணும் எல்லாம், ஆனால் எல்லா கொஸ்டின் செய்ய முடியல. சாய்ஸ் இஸ் தேர். ஐதர் ஆர் வரும்போது ஒரு கொஸ்டின் விடணும். எந்த மாதிரி கொஸ்டின் விடணும், எவ்ரிதிங் I'll help you later. Okay, now listen, I'm starting with LHS, that is A transpose into A inverse. A transpose into A inverse. But அதுக்கு A transpose ஒரே லைனில் எழுதிடும். பட் A inverse வேணும்ல. So let us find that, then we do this. First you find A inverse. To find A inverse, the formula 1 by determinant A into adjoint A, right? 1 by determinant A into adjoint A. So let us find determinant A. அப்படியே எழுதிடுறேன். Because 1 into 1, 1 minus tan square, it is plus tan square. இது அடுத்த ரிசல்ட்டில் trigonometric identity 10th standard you studied. 1 plus tan square A is what? Secant square A. So determinant A is secant square A. Adjoint A ஒரே ஸ்டெப்பில் எழுதிடுவீங்க. 2 by 2 only, no? So you can write directly. Principal diagonal elements interchange. 1 1 no change. Other two elements change the sign. Minus tan x, here tan x, changing the sign. Here instead of A it is x, so tan square x. Okay, yeah. Now please listen here. So A inverse, 1 by determinant A into adjoint A. So A transpose, A already கொடுத்துட்டாங்களா, I can transpose. First row, first column எழுதுங்க, 1 tan x. Second row, minus tan x, 1. Okay, this is A transpose. Into A inverse. A inverse now 1 by determinant A. Determinant A, what you got? Secant square x. Into what? Adjoint 1 minus tan x and tan x 1. Okay, and the 1 by secant, see how many trigonometry results you are using, right? 1 by secant adu appo 9th standard portion, right? Secant ku reciprocal cos. Yes, 1 by secant square na then airo cos square x into. Now please listen students, I am going to expand the two matrices. First row, first column, 1 into 1, 1 minus tan square x. அடுத்து first row second column, minus tan x, so it is minus 2 tan x. Now come to the second row first column, tan x plus tan x, 2 tan x. Second row second column, minus tan square x plus 1. Now first இந்த plus 1 எழுதுறேன், 1 minus tan square x. Now அடுத்த ரெண்டு line very very important. Prove that question. இன்னும் ரெண்டு line தான். So it is a 5 mark question. So cos square x into 1 minus tan square. Tan is sin by cos, right? Tan is sin by cos. So lot of trigonometry results we are using. So the trigonometry playlist already given to you, right? So you can watch that later. Tan square na sin square by cos square. இப்போ உங்களுக்கு புரியுதுக்கு நான் ஷார்ட்டா எழுதிறேன். Okay, s square by c square, sin square by cos square, minus 2 tan x sin by cos. Denominator 2 tan x sin by cos. 1 minus tan square x na sin square by cos square. But நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு எழுதும்போது ஃபுல்லாக தான் எழுதணும். ஓகே, இப்போ நான் டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காக அட்லீஸ்ட் ஐ கேன் டேக் another 2 more questions, no? அதுக்காக தான் ஐம் ரைட்டிங் லைக் திஸ். ஸோ cos square x into, please listen, you take LCM. Cos square is LCM. So cos square minus sin square, right? Cos square minus sin square. Minus 2 sin x by cos x. You get 2 sin x by cos x. The fourth one also you take LCM. C square cos square x. So cos square x minus sin square x. Now please listen. Outside we have cos square x. By that cos square x you multiply all the 4 terms. First term multiply பண்ணும்போது இந்த cos square x இங்க denominator இருக்கிற cos square x cancel ஆயிரும். So what you are getting here, cos square x minus sin square x மட்டும் வரும். செகண்ட்ல இந்த cos x one time cancel ஆகும். Okay, when you multiply it cancel one time. Already இங்க ஒரு minus 2 sin x இருக்குல்ல,
So outside அந்த cos x வரும். ஒரு cos x cancel ஆயிரும். The third one, again one time cos x cancel. You are getting 2 sin x cos x. And the last one, in the cos square x cancel ஆயிரும். You are getting only cos square x minus sin square x. இப்போ ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும்னா அப்படியே ஆன்சர் எழுதிட்டு போகலாம். தெரியலனாலும் எழுதி வச்சிருங்க, ரைட்? எஸ். cos square x minus sin square x is what? cos 2x. Minus 2 sin x cos x is sin 2x. Again 2 sin x cos x is sin 2x. And the last one, cos square x minus sin square x is what? cos 2x. And that is our RHS. Okay, so 5 mark. So prove that question. Very simple. Formula மட்டும் படிச்சிருங்க. Some of it are left. இந்த ஒரு சம் மட்டும் தான் சார் நான் படிக்கல. Don't leave it. அந்த இதே இருக்கக்கூடாது. எது படிக்கல, எந்த சம் டஃபாக இருந்தாலும் please send it to us. We'll help you. Now let's move on to the next question. Question number 6. Look at this question. A, B, C, 3 matrices given. 3 matrices given. Find x. Find x. So we are in the 6th question now. Another 4 more questions. Okay, listen. Find the matrix x. என்ன ரிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா a into b கிடையாது, a x b equal to c. We have to find x, right? So அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் பாருங்க, please listen very carefully. a x b equal to c இருக்குல்ல, I want to find this x. இந்த x தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்படின்னா இந்த a கேன்சல் ஆகணும், bயும் கேன்சல் ஆகணும். The a and b must get cancel. அப்போ நீங்கள் a கேன்சல் ஆகணும், லெஃப்ட் சைடில் a இன்வர்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. ஏன்னா a inverse into a is what? I. The b கேன்சல் ஆகணுமா, ரைட் சைடு you multiply by b inverse. That we call it as post multiply. At the end, lastல multiply பண்ணு post multiplication, firstல multiply பண்ணுறது pre multiplication. We pre multiply by a inverse, post multiply by b inverse. The reason is அங்க அந்த a cancel ஆகணும், இங்க b cancel ஆகணும், நமக்கு எது மட்டும் வேணும்? x மட்டும். So what we did in the left side, do it for the right side also. அப்போ pre multiply by a inverse, post multiply by b inverse. அடுத்த ஸ்டெப்ல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அசோசியேட்டிவ். இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுங்க. a inverse into a into x, இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிருங்க. b into b inverse equal to a inverse into c into b inverse. a inverse into a is I into x into I. b into b inverse also I equal to a inverse into c into b inverse. I-ங்கிறது 1 தானே, 1 into x into 1, it is what? x only equal to a inverse c b inverse. இன்னும் நீங்கள் செய்திடலாம். இப்போ x only they asked. இப்போ x கண்டுபிடிக்கணும்னா என்னெல்லாம் வேணும் பாருங்க. you need a inverse, you need b inverse, c already தெரியும்ல, c we know. அப்போ a and b கொஸ்டில் கொடுத்துட்டாங்க. 2 by 2 matrix are not a tough thing. அப்போ a inverse என்ன செய்யணும்? 1 by determinant a into adjoint. அப்போ உங்களுக்கு a inverse கிடச்சிரும். b inverse 1 by determinant b into adjoint b, b inverse கிடச்சிரும். So that part I am leaving it to you. அந்த multiplication மட்டும் கொடுத்துறேன். Straight away I will give the answers. Okay, x is equal to a inverse நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும் போது 1 by determinant a நீங்களே ஓனா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. 1 by 2 into adjoint a, principal diagonal interchange, other two elements change the sign. இங்கெல்லாம் அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். Okay, so you get 0 1 minus 2 1. This is a inverse into c, கொஸ்டில் கொடுத்துட்டாங்க 1 1 2 2. அப்புறம் b inverse 1 by determinant b 5 into adjoint b 1 2 minus 1 3. அவ்வளோதான், இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் திங். நவ் கான்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 1 by 10 into, ரைட்? இது ரெண்டையும் ஃபஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. ரோ பை காலம், ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் 0 into 1, 0 1 into 2 2. First row, second column, 0 into 1, 0, 1 into 2, 2. Now, second row, first column, minus 2 into 1, minus 2, 1 into 2, 2, minus 2 plus 2, 0. Again, minus 2 plus 2, 0. Into last one, 1, 2, minus 1, 3. Once again, you multiply, so 1 by 10 into row by column, 2 minus 3, right? So, 2 into 1, 2, minus 2, so it is 0. First row, second column, 2 2s are 4, 4 minus 6, right? 2 2s are 4 plus 6, it is 10.
Then 0 into 0, 0 is everything 0 only, right? Multiply every term, first term is 0. Every term you divide by 10. Ellam 10 la divide panningana 0, 1, 0, 0, right? So this is what you are getting. Okay, this is question number sixth one. Okay, next we are going to study. First exercise, I think, or 6 questions I will teach பண்ணிருக்கிறேன். I think with this you can do all the sums from the first exercise. Next I am going to teach you how to find rank of the matrix. Rank of the matrix எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Already you would have studied. How many methods are there, to find rank of a matrix? There are 2 methods. Question என்ன கொடுப்பாங்க? Find the rank of this matrix. Normally they won't specify. Suppose specify பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைச்சிரு. You have to do that, right? This is the third area, dear students. Listen. நான் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன், இந்த சாப்டரில் நீங்கள் ஃபுல் மார்க் வாங்கணும்னா 3 விஷயம் தெரிஞ்சால் போதும். Some of it join late. One, how to expand a determinant. All of you may know that one, right? How to expand a determinant. Second one, how to find cofactor. எல்லா 5 மார்க்கும் நீங்கள் செய்திடலாம். How to find cofactor. மூணாவது, how to find rank of a matrix using elementary transformation. அதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த 3 தெரிஞ்சிட்டுனா tomorrow's class will be very, very easy for you. We can do lot of very important questions. Okay? Please listen here. To find rank, there are 2 methods. One is determinant method, or we call it as minor method. Another method is row reduction method, or we call it as elementary transformation method. இந்த 2 மெத்தட் என்ன படிக்க போகிறோம். அதோட in today's class we are going to wind up. Okay? Please listen here. First one, minor method. You may think, sir, rank தானே கேட்குறாங்க, any method you can use. No, sometimes they specify. புக்கில் 2 மெத்தடும் கொடுத்துருக்காங்க. Using minor method, they did some questions and the exercise one part is there. Sometimes they specify, find the rank using determinant method or using minor method. You have to use only that method. அப்போ தான் உங்களுக்கு மார்க் கொடுப்பாங்க. எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணல, you can use any method. But remember, minor method is very easy. I'll tell you what it is, then I'll teach few sums. Okay, please, first I'll explain both the methods. Okay. First method is determinant method. What do you do now? அவங்க ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க. Please listen. Suppose a matrix is given. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செய்ய வேண்டியது, you see the order of the matrix. இது என்ன ஆர்டர் மேட்ரிக்ஸ்னு பாருங்க. First, for example, it may be a 4/3 matrix. Now, among these 2 numbers, see the smaller number. 4/3, 4 and 3 இல்லை, இந்த ரெண்டுலேயும் ஸ்மாலர் நம்பர் என்னது? ஸ்மாலர் நம்பர் 3. அப்படின்னா the rank may be 3. மேக்ஸிமம் ரேங்க் 3 வரும், ஆர் இட் இஸ் லெஸ் தேன் 3 தான். ரேங்க் இஸ் ஐதர் 3 ஆர் லெஸ் தேன் 3. 3 விட அதிகமாக வராது. தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ரிமெம்பர். அப்போ என்ன செய்யணும்? ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் ஆர்டர் கண்டுபிடிங்க. வாட் இஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ்? சப்போஸ் அது ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் 3/3னா 3 இஸ் த ஸ்மாலர் நம்பர். ஓகே, 4/3னா ஸ்மாலர் நம்பர் இஸ் வாட்? 3. Then what can you say from there? The rank is 3 or less than 3. Maximum rank 3 வரும், இல்லைன்னா 3 விட கம்மியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன செக் பண்ண போறோம்னா, ரேங்க் 3 வருமா? அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, you take a 3/3 minor. இப்போ எப்படி இருக்கு? 4/3 will be like this, right? Sorry, 4 rows and 3 columns, right? 4 rows. This is our. Now what do you do now? You take any 3/3 minor. Suppose you take a 3/3 like this. ஒரு 3/3 minor எடுத்து expand பண்ணி பாருங்க. Expand and see. Suppose you are getting some answer which is not equal 0. It is confirmed. The rank of the given matrix is 3. We denote it as row of A. Rank of the matrix. அணியின் தரம். Okay, row of A is 3 ன்னு எழுதுவோம். Suppose இந்த இடத்துல உங்களுக்கு 0 வந்துருது. Don't say rank cannot be 3 ன்னு சொல்லக்கூடாது. You take some other 3/3. வேற ஒரு 3/3 எடுங்க. Instead of taking first 3 rows, you take last 3 rows. Okay, or first row, third row, fourth row. You take some other 3/3. ஏதாவது ஒரு 3/3 0 வரலனா, not equal 0 வந்துனா, it is confirmed the rank is what? 3. Suppose all the 3/3 minors vanishes, எல்லாமே 0 வந்துருது, then you say rank cannot be 3. Rank cannot be 3 னா நெக்ஸ்ட் நீங்க என்ன செக் பண்ணணும்? அடுத்து 2 செக் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டோம், ரேங்க் மேக்ஸிமம் ரேங்க் இஸ் வாட்? 3. 3 வரும், இல்லைன்னா 3 விட லெஸ்ஸாக வரும். உடனே நம்ம 2 செக் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு 3 செக் பண்ணணும். 3 இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் யூ கோ ஃபார் வாட்? 2. 2 செக் பண்ணுறது ஈஸி. 2/2 அப்படியே நீங்கள் ஒரு 2/2 மைனரை பாருங்கள், இப்படி நீ செக் பண்ணிடலாம்ல. பை சீயிங் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் இஸ் 0 ஆர் நாட். எல்லா ஏதாவது ஒரு 2/2 நாட் ஈக்குவல் 0 வருது, தென் யூ சே த ரேங்க் இஸ் 2. எல்லா 2/2 0 வந்தனா யூ சே ரேங்க் cannot be 2. தென் யூ ஹேவ் டு செக் ஃபார் வாட்? 1.
ஒன்றுனா அட்லீஸ்ட் ஒரு எலமெண்ட் நாட் ஈக்குவல் 0 வந்தாலே ரேங்க் என்ன ஆயிரும்? 1 ஆயிரும். ரேங்க் எப்போ 0 இருக்கும்? இஃப் ஆல் தி எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஜீரோஸ். சப்போஸ் ஒரு எலமெண்ட் நான் ஜீரோ எலமெண்ட், ஒரு எலமெண்ட் 7, மீதி எல்லாம் 0, then the rank is what? 1. ஒரு எலமெண்டாவது இருக்குல்ல, அதுவும் 0 வந்தால் தான் ரேங்க் என்ன வரும்? 0 வரும். Okay, this is one method. When you do the sum you can understand better, and this method is called minor method. இன்னொரு மெத்தடு elementary transformation method. Elementary transformation. For that you must know what are the elementary transformations. First transformation is two rows. இங்கே row elementary transform, row தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, because for 5 mark questions and all we need that. So two rows can be interchanged. First row and second row can be interchanged, or second row and third row, or first row and third row. Two rows can be interchanged. Okay, then two rows can be added. ரெண்டு row நம்ம வேணா என்ன செய்யலாம்? So we can add two rows, right? We can multiply by some number and you can add. There won't be any change. Okay, change in rank, the value, the matrix will change, all the entries will change, right? But it won't affect the rank. That's elementary transformation. Elementary transformation na the appearance will change, elements எல்லாம் change ஆயிருக்கும், but the rank of the matrix won't change. ரேங்கில் சேஞ்ச் வராது இந்த எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் பண்ணும்போது. ஒரு ரோவை நீங்கள் இன்னொரு நம்பர், ஒரு ரோவை ஒரு நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணலாம், சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இட் ஒன்ட் அஃபெக்ட் த ரேங்க். ஸோ தீஸ் ஆர் த எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ். எதுக்கு இந்த எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணுறோன்னா, ஒரு மேட்ரிக்ஸ் அவங்க கொடுக்குறாங்கல்ல, அது நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். எப்படி சேஞ்ச் பண்ணோன்னா, ஃபஸ்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் 1 வரணும். அது எப்படிங்கிற பார்ப்போம். when you do the sum you can understand. ஓகே, அதுக்கு ஸ்கில் தான், ஃபார்முலாலாம் கிடையாது. அந்த கொஸ்டினை பார்த்தோன்னா மைண்டில் ஐடியா வரணும் எப்படி ஈஸியாக செய்யலான்னு. ஓகே, நம்ம புக்கில் கூட சில சம்மெல்லாம் கொஞ்சம் டிவைட் பண்ணி ஃப்ராக்ஷன் வர்ற மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க. வி ஆர் கோயிங் டு சி வித்தவுட் டிவைடிங் ஹவு டு டூ டைரக்ட்லி. கேல்குலேஷன் சிம்பிளாக இருக்கணும். ஓகே, ப்ளீஸ் லிசன். ஃபஸ்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் 1 வரணும். பிலோ தேட் யூ ஹாவ் டு கெட் 0. செகண்ட் ரோவில் செகண்ட் எலமெண்ட் 1 வரணும். பிலோ தேட் யூ ஹாவ் டு கெட் 0. தேர்ட் ரோவில் தேர்ட் எலமெண்ட் 1 வரணும். அதுக்கு கீழே ஏதாவது இருந்தால் 0 வரணும். இங்கெல்லாம் என்ன வேணாலும் வரட்டும். This form we call it as echelon form. This form we call it as what? Echelon form or triangle form னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த ஃபார்மில் கொண்டு வந்துட்டு you count how many non-zero rows. மொத்தம் எத்தனை non-zero row இருக்குன்னு பாருங்க. 0 ரோனா எல்லா என்ட்ரியும் 0 வந்தா 0 row. non-zero ரோட ஒரு எலமெண்டாவது non-zeroவாக இருக்கும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோ இட் இஸ் a non-zero row. செகண்ட் ரோ இங்கே ஒரு எலமெண்ட் இருக்குல்ல, ஸோ non-zero row. தேர்ட் ரோ ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது, ஸோ இட் இஸ் a non-zero row. Then you say rank of this matrix is 3. சப்போஸ் இன் தேட் ப்ராசஸ் நம்ம அப்படியே எழுதிட்டு வரும்போது இந்த எலமெண்ட் 0 வந்துட்டுன்னு வைங்களா, தட் மீன்ஸ் லாஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாகவே 0. அப்போ ஹியர் த non-zero row பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோ அண்ட் செகண்ட் ரோ மட்டும்தான். So in that case we say the rank of the matrix is 2. Suppose இதுவும் 0 வந்துட்டு இது 0, இது 0, second row full 0, third row full 0, then there is only one non-zero row. So in that case you say the rank of the matrix is what? 1. Okay, so there are to find rank of the matrix. Remember there are two methods. Lighta ungala rafa solli kuduthirken. When you do the sum you can understand better. We can do the sum very quickly. Okay, so please listen here. Find the rank of the matrix by minor method. Find the rank of the matrix by minor method. Minor method nale adu nama enna seyanum, order kandupidi. Idukku enna order nu chat box la podunga. What is the order of this matrix? What is the order of this given matrix? Yes? Good. 3 rows and 2 columns, right? The order is 3/2. Please listen, very simple question. 3/2. Among these two, you see the minimum number. Minimum of that 2 number is what? 2. அப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? Rank can be 2. Rank 2 வரலாம், இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும்? 2 விட லெஸ்ஸாக இருக்கும். அப்போ இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Rank can be 2 or less than 2. அப்போ நம்ம 2லேருந்து ஆரம்பிச்சா போதும். Rank 2 வருமா? அதுக்கு 2/2 minor you take. You take 2/2 minor. First I'm taking one 2/2 minor like this.
expand பண்ணி பாருங்க, minus minus plus 1 into 7, 7 minus 4 3s are 12, you are getting minus 5. First day 0 வரல. So it is confirmed, the rank of the matrix is what? 2. Suppose in the 2 by 2 minus 0 வந்திருந்தனா உடனே rank 2 வராதுன்னு சொல்லக்கூடாது. You say take some other 2 by 2. வேற 2 by 2 இருக்குதா? Yes, you can take like this, another 2 by 2. இல்லை நீங்கள் இப்படி கூட எடுக்கலாம், 1 2 3 4. ஏதாவது ஒரு 2 by 2 minor not equal 0 வந்துட்டாலும் என்ன சொல்லுவீங்க? Rank is equal to 2. If every 2 by 2 minor 0, rank cannot be 2. Next you have to go for what? 1, right?